Look at this fried aubergine curry. Amazing. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்னைக்கு வந்து பொரிச்ச கத்திரிக்காய் கறி ஆக்க போறோம். எப்படி சமைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we are making fried aubergine curry, one of my favorite vegetarian curries. Whenever I come home, I always ask for this. So we'll share that recipe with you guys today. Let's get started with the cooking. 500 கிராம் கத்திரிக்காய் வெட்டி வச்சிருக்கேன். இதோட ஒரு தேக்கரண்டி உப்பும் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூளும் கலந்து mix பண்ண போறேன். So we have 500 grams of aubergines here. We're going to be adding 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of turmeric powder, and then we're going to be mixing them together. Alright, so now we have mixed it. Now we're going to be frying it up. பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன். எண்ணெய் இப்ப கொதிக்கிட்டுது. இப்போ நாங்க வந்து கத்திரிக்காயை பொரிக்க போறோம். So we're going to deep fry the aubergines first before making the curry. இப்போ கத்திரிக்காய் பொரிஞ்சிட்டுது. நல்ல ப்ரௌன் கலருக்கு வந்துட்டுது. இப்போ நாங்க கத்திரிக்காயை எடுக்க போறோம். So as you can see, the aubergines have fried now. They turn into a nice brown color. So we're going to take this out. 4 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்க போகிறோம். மீடியம் ஹீட்டில் போட்டிருந்தது. இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு 1/2 தேக்கரண்டி கடுகு, 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 1 இனுங்கு கருவேப்பிலை, 1 பெரிய வெங்காயம் வெட்டினது. So we are waiting for the onions to turn into a light brown color. Once it does that, we're going to add more ingredients. 3 பச்சை மிளகாய், 1 மேசக்கரண்டி கறி பவுடர், 1 தேக்கரண்டி paprika powder, 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், 1 கப் தேங்காய் பால், 1 தேக்கரண்டி Vegeta powder, ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு விரும்பினா போடலாம். 1 தேக்கரண்டி டொமேட்டோ பேஸ்ட், 1/2 தேக்கரண்டி பழப்புளி பேஸ்ட், உப்பு தேவையான அளவு, பழப்புளி பேஸ்ட் வச்சிருந்த சட்டையில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையும் ஊற்றுறேன். So as you saw, we fried a bunch of ingredients and we're creating this nice sauce. And now what we're going to do is we're going to add the fried aubergines in and mix it all up. இப்போ நாங்கள் வந்து கத்திரிக்காயை போடுறோம். இப்போ கத்திரிக்காய் கறி ரெடி. Here we go, guys. We got the finished fried aubergine curry. Looks stunning. Alright guys, so that's the fried aubergine curry. I hope you like this video. This is one of my favorite aubergine curries. You can go to the restaurant, order a fried aubergine curry. Nothing compares to this. I'm telling you, I've tried many in the restaurants, top restaurants, but this is by far the best. Mum's aubergine curry recipe. You gotta try this out. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and we'll see you next time. See you for now. Bye.